Появились новые кадры в продолжающемся расследовании странной серии инцидентов с роем предположительно беспилотников, но, как говорилось выше, очень странных, которые наблюдали вблизи кораблей ВМФ США у побережья Южной Калифорнии в 2019 году. Новые документы в соответствии с законом о свободе информации предоставили подробную информацию о том, что произошло во время инцидентов. В документах, помимо прочего, содержались ссылки на видеофайлы от военно-морского флота США, которые можно лицезреть. Несмотря на много новых данных, природу объектов это не раскрывает. There's a Snoopy team leader on board USS Russell in position 32588 north, 11906 west, operating in the SoCal op area with course 034 true, speeds 15 knots at time 0937 Zulu. We have visual of one possible UAS with course 034 true, contacts operating at a range of 4,000 yards. Flashing red, green, and white solid lights seen. This is CTR-2 Christensen reporting from USS Ralph Johnson operating off the coast of Southern California. At 20:22 local time on 14 July 2019, one UAS approached USS Ralph Johnson from port side and passed forward to aft. The contact came within a CPA of 4 nautical miles. The interaction to this point has been safe and professional. USS Ralph Johnson will continue to track and report. This is USS Paul Hamilton collecting visual information. Today's date is 30 July 2019. Zulu time is 0930. We are in vicinity of 3254361 north, 119-28972 west on course 270 at speed 5 knots. There are multiple UAS in vicinity of Paul Hamilton, CPA 100 feet in altitude off the bow.